안녕하세요. 향수 읽어주는 여자 히날다입니다. 오늘 저는 저희 뉴욕의 오랜 친구인 메리사와 함께 여러분과 이야기를 나누려고 합니다. 그러면 메리사가 어떤 일을 지금 하고 있는지. Hello, so happy to be here. Of course. So my name is Marissa Osciello, and I met Hanny when we were both at the Fashion Institute of Technology like 12 years ago or something. And since then, unknowingly, we both went on to start our careers and somehow both ended up in fragrance, which is so exciting. And currently, I am the head of sales for the largest distributor of artisanal fragrance brands in the US. So we represent about 20 different really special brands, and we find the best channels of distribution for them in retail stores in America. I guess you can ask, how I got into fragrance too, which was honestly by chance. So I was working at Condé Nast before that, which is a magazine publication. And I walked into their beauty closet of all their samples one day, and I kind of fell in love with the actual products. And I said, okay, I want to start selling beauty products. This is interesting to me. And I found a random application online, and I applied, and very quickly I got brought in, and fragrance was new to me, but I got the job. I started as a account executive, and I've been with Euro Perfumes now for almost, I think, over 7 years, and worked my way up, and now I'm VP of sales, and my job is to help build our portfolio of brands. So I get to look kind of where there's new emerging trends and brands and try to bring them into our company. And like I said, then we find new homes for them. So I'll let you translate, Hanny, before I go any further. Thank you. 네, 메리사는 12년 전에 저와 뉴욕의 FIT에서 저희가 만나게 되었고, 그리고 친구가 되었는데요. 메리사는 그 이후에 콘데네스트에서 일하게 되었고, 거기에서 뷰티 프로덕트를 이제 만나게 되었는데, 그 중에서 이제 프레그랜스 쪽들에 많은 관심을 가지게 되었고, 그때 이제 잡이 열리는 걸 보고 그걸 지원을 하게 되었다고 해요. 그래서 그 지원하게 되었고, 그래서 현재 지금 회사에서 20개의 그 다양한 향 브랜드들을 이제 총괄하는 헤드 디렉터로서 지금 근무를 하고 있습니다. Yeah, Amazing. I remember you brought me to Condé Nast. Oh my God, yes, it was such a cool, well, I wonder which building you came to, because we started in Times Square building, and then we moved to World Trade Center building. So I worked there with over 2 different offices. Oh, you brought me so to cool. Times Square World. That's cool. Okay. Yeah, Old and then you took me to Vogue office. Oh, so Yeah, cool. so I remember the Vogue. So I was like, It's so cool. Yeah, and then also like you took me to the restaurant, the employees restaurant. Yes. Yeah. Yes. It was very cool. I remember, you see like celebrities in the elevator. It was a very cool experience. So special. 제가 예전에 이제 다시 뉴욕에 갔을 때 콘데네스트에서 근무를 하고 있던 메리사가 저를 보그 그 오피스에 그 영화에 나오잖아요. 그 데빌 웨어즈 프라다 그 보그 거기에 이제 저를 그 오피스 층으로 데려다 줘가지고 거기 들어갈 수 있었거든요. 그래서 보그 그 오피스 이거 보고 와 너무 좋다 막 이랬는데 그때 그 콘데네스트에 또 그 직원 그 사내 식당에 또 데려가 줘가지고 사내 식당에서 같이 먹기도 하고 네 그랬었어요. 네, 또 이렇게 얘기하다 보니까 새록새록 또 추억이 떠오릅니다. You send me the beautiful perfumes. I'm really appreciative of that. And the brand is called Commodity. Yes. Yeah, this is, I wanted to, of course, tell you about this project as soon as we were working on it, because I know you're in fragrance now too, but this is really special because, as I mentioned, we as distributors, we've never made perfume. We just sell other people's brands. And this brand has been on the market since 2013. They started via a Kickstarter campaign, and they had very good success, but the way the business was being run, they were not super profitable. They weren't able to keep the doors open, so they went out of business. And when they went out of business, they were up for sale. And my CEO, the owner of our company, he purchased it. So he's now the owner of Commodity. His name is Viken Arslanian. And myself and our team have been able to be a part of that experience of rebooting a brand. So we spent the pandemic of like 2 years repackaging,
making new fragrances and coming back onto the market even stronger. So I would love to hear your opinions on what you thought of the kit when you got it. Thank you. 네, 코모디티는 아직은 한국에서는 판매하고 있지 않는 네, 그런 브랜드인데요. 네, 네. 그런 브랜드인데요. 2013년에 킥스타터로 시작을 해서 정말 그 많은 사람들한테 사랑을 받고 크라우드 펀딩으로 이제 시작을 한 브랜드인데요. 약간 이제 비즈니스가 진행되면서 저는 너무 공감이 되는 게 향수 브랜드를 이렇게 운영한다는 게 정말 쉽지가 않거든요. 그래서 그 창업하셨던 분들이 이제 조금 비즈니스 운영에 이제 아무래도 너무 어려워지고 하다 보니 현재 메리사가 근무하고 있는 회사의 오너가 이제 이 코모디티를 매입을 해서 현재 이 브랜드를 운영을 하고 있어요. 그리고 지난 2년 동안 팬데믹 기간 동안에 리패키징 작업을 하고 또 새로운 향수도 출시를 하고 하면서 그 오너가 지금 코모디티를 네, 열심히 네, 만들어내고 있습니다. But this vanilla doesn't irritate you at all. This one literally touches you like breeze touches your cheek and very well well cultured. I love that. I'll let you translate everything you said because it's so beautiful before I tell you my opinion. 이렇게 제가 바닐라 향수 이거를 그 제 바닐라 향수 추천하는 영상에다가 이야기를 드렸는데요. 또 메리사도 저의 의견이 궁금하기도 해서 그걸 이제 나눴는데요. 이 바닐라 같은 경우에는 골드 이거는 그 다른 바닐라 중에는 이렇게 뭔가 좀 공격적이고 좀 시고 쓰고 이렇게 좀 사워한 그런 그 바닐라의 그 표면감이 있는데 이 골드 바닐라 같은 경우에는 그런 게 좀 없고 약간 목소리가 좀 크고 뭔가 화려하게 나를 막 드러내기 위해서 꾸미기보다는 다른 사람 말을 잘 듣고 경청하고 그런 사람한테 어울리는 듯한 바닐라거든요. 그래서 그런 얘기를 좀 드리고 싶었어요. So the reason I like to show it with this kit, and Hanny, after this, I want to send you another package with the full one and another full size of your favorite, but this explains it really well. So basically, when we relaunched Commodity, Viken had this idea that he said, you know, I want to take what I've learned from all these other brands we've distributed. And the big takeaway is people will say, well, I like this fragrance, but it's too strong for me. Or I like this fragrance, but it's not strong enough. So he said, what if we make a fragrance in 3 different versions? So each of our fragrances comes in personal, expressive, and bold. So basically this speaks to not only the projection level, but the type of notes that are in it. So like you said, a personal is somebody who is maybe a bit more shy or doesn't want the whole room to smell them and notice them. So it's more of a skin scent. And with this collection, we made sure that all of them had an element of ICO Super or Ambroxan. So this molecule that sits closely to the skin. Then the expressive is the original formulation. So this is what you expect from a traditional, you know, eau de parfum, if you will. So this has the perfect balance of projection and well-balanced notes. And then the bold is for the people who want the whole room to smell them. And it has not only the highest projection levels, but notes of smoke, woods, and spices. So it's really fun because you could say, I want to collect all of the personal, or you might say, I really love gold and I want to own all 3 depending on my occasion. So I wear gold minus to the office, gold expressive, you know, to run my errands, and then gold plus for date night or a special event. Oh. It's really Wow, cool. and also you're so good at explaining. I know how you are good at speaking to the public before because we were at leadership workshop together. But you're good. You're so good. Oh, thank you so much, my dear. I think it was all because of that leadership workshop we went to. That was fun. We should go back to one of those. Yeah, we should go back. 메리사랑 제가 만난 그게 저랑 메리사는 그 학교에서 과는 달랐거든요. 메리사가 visual art. Your major was in visual art, right? Yep.
See, you Yeah. don't know what you're going to end up doing. 예, 비주얼 아트였고요. 저의 전공은 패션 머천다이징 매니지먼트였어요. 근데 저희가 FIT 리더십 워크숍이라는 곳에서 그곳에서 이제 전체 과 통틀어 다 만나게 되는 리더들을 양성하는 그런 이제 워크숍에서 만나게 됐는데 뭐 그때도 메리사는 정말 발표나 이런 거 그리고 사람들을 이렇게 끌고 이런 거 리딩하고 이런 거 너무 잘했는데 역시나 지금도 너무 잘하네요. 그래서 지금 너무 설명을 잘해 주셔 가지고 다시 한번 또 말씀을 드리면 리런칭을 이제 코모디티를 하게 되면서 이 코모디티의 개념이 저는 너무나 재밌었던 게 보통 우리가 향수를 이야기할 때 탑노트, 미들노트, 베이스노트, 그다음에 뭐 오드 콜론, 오드 투알렛, 오드 퍼퓸 앤 퍼퓸 뭐 이렇게 이제 부양을 따라서 이야기를 하는데 근데 이제 리런칭을 하면서 코모디티에서는 향수라는 게 내가 퍼스널하게 내가 개인적으로 내 피부에서 느끼는 거 그리고 expressive 조금 더 나를 표현할 수 있는 내 주변의 사람들이 느끼는 거, 그 다음에 보ल्드하게 내가 들어갔을 때 내가 들어가는 공간 안에 모든 사람들이 그 향을 알 수 있게끔 그래서 이렇게 세 가지로 지금 나눴다고 하거든요. 그래서 퍼스널 같은 경우는 뭐 엠브록사이나 이런 식으로 피부 표면에 좀 더 잘 남는 분자들을 가지고 있는 그런 향기 물질들 위주로 이제 설계가 되었고 그리고 익스프레시브 같은 경우에는 이제 오리지널 그 포뮬라로 오드 퍼퓸 정도로 생각을 하면 된다라고 해요. 그리고 너무나 지금 인상적인 건 볼드인데 볼드 쪽에는 조금 더 스모키하고 조금 더 스파이시한 이런 향신료에 정말로 우리가 두드러지게 우리를 표현하는 그런 강조하는 그러한 향들이 조금 더 이제 추가가 되어 있다고 하니까요. 정말 너무 기대가 되고 지금 이제 골드 제가 말씀드린 이 골드 같은 경우에도 이게 퍼스널이 있고 익스프레시브가 있고 그리고 이제 볼드가 있어서 이 세 가지의 향을 한번 또 이번에 다시 한번 저한테 보내주신다고 하니까 제가 시향을 하고서 네 유튜브에 또 기록으로 남겨두도록 하겠습니다. So, I mean, my book is about perfume, but it's more like to find out who you are. I love that. And I think your perfume says so much about you. So if you're putting on a fragrance and you want the world to smell you in that fragrance, it is a depiction of who you want to be. So I think that is such a great topic to write about in your book. thank you. 지금 멜리사가 이제 이야기한 것 중에 또 하나가 정말 향수는 나를 이렇게 이야기해주는 것 중에 하나라고 얘기를 하거든요. 그래서 정말 나를 말할 수 있는, 나를 알기에 좋은 그런 게 바로 향수라고 생각을 해요. 네.